Welcome, ladies and gentlemen. Thank you very much for your great support to our work in this channel. We really appreciate. Today, the Kiharu constituency member of parliament, NYORO, was to open assistant county commissioner's office in his constituency, Kiharu. But when he arrived at the place, he found men in blue allegedly reported to have been sent by William Ruto's administration to disrupt the activities that were supposed to be done there, claiming that NYORO has to acquire a certificate to enable him to do or to open that office. NYORO has made a statement addressing William Ruto and his administration concerning the issue of using the police officers wrongly to disrupt the activities he's supposed to be doing to the people, which are the services he's supposed to be delivering to the people. But before I show you that video, ladies and gentlemen, I want to humbly request you that if you're watching this podcast and you've not subscribed to the channel, I want to humbly request you to kindly subscribe to the channel and activate the notification so that next time we do a video like this, YouTube will automatically notify you. Like our videos, comment and share to show your support to our work in this channel. Wenye mulituma hawa watu ati sijui wakuja wahangaisha wananchi wa Kiharu hapa, ati hakuna ofisi itafunguliwa. Wewe mwenye uliwatuma, next time hapana tuma watu hapa. Next time ujirete hapa. Tuonane na wewe macho kwa macho. Hapa hakuna watu ya kutishatisha. Wasione ati mumenilea vizuri, mimi ninaheshimu watu, wafikiria sijui nini namna gani. Hiyo mambo ni bure kabisa. Na niwaeleze pia, wewe unapiga simu kutoka Nairobi ati ofisi isifunguliwe, ni sawa. Simu yako umepiga leo. Ofisi ya Kahuro hapa ya Mogoiri isifunguliwe. Na mimi nikapigiwa simu na wadosi wa Kenya, wananchi wa Kiharu. Sasa leo wewe angalia simu yako kutoka Nairobi na simu ya wadosi kutoka Mogoiri, gani inafanya kazi? Daima unajua wata tuwachekelee kwa sababu wataona maneno hawajaona. Bado hatujaanza hata warm up. Hata hatujavaa viatu ya kwenda kwa uwanja na wameanza kutetemeka. Ati naenda kufungua darasa ya tile ati wanatuma polisi. My friends, wacha kutumana jirete, tuonane na wewe mundu kumundu. Now NYORO is warning William Ruto against allowing the Energy and Petroleum Regulatory Authority to increase the cost of petroleum in the country, which is expected to be increased or raised in the course of this week or in the course of next month. EPRA munajua ya kwamba ukiongeza bei ya mafuta Kenya, lazima unamaliza consignment ile ilikuja kwa bei ya chini. So as Kenyans, we do not expect EPRA waanze kuhadaa wa Kenya na kuongeza bei ya mafuta, kwa sababu bei ya mafuta ya from the month of March up to April ni mafuta ambayo ililetwa Kenya kabla bei ya mafuta globally ianze kupanda. Kwa hivyo ile ukora mnapanga ya kuongeza bei ya mafuta this week, tutaonana na nyinyi. Ya pili, the government introduced the reason why, na muangalia hivi, mafuta ikishuka globally, ilitoka $100 billion per barrel, ikashuka hata $54 per barrel. Wakenya hawakuona ikishuka, walikuwa na inateremshwa na shilingi na shilingi mbili, haikiteremuka vile mafuta globally iliteremuka. Kwa sababu gani? Kwa sababu in the first 2 years serikali wakaongeza VAT katika mafuta ya 8%. Kitambo ilikuwa 8%, wakaongeza 8%, now it is 16%. Alafu in the year 2024, immediately after the protests, serikali wenyewe wakaongeza fuel levy ya shilingi 7. Walitime vile mafuta ilikuwa inashuka, wakaongeza shilingi 7. Sasa nataka niwaeleze my friends, sasa mafuta haishuki tena, inapanda.
Hiyo shilingi 7 mliongeza ya fuel levy na VAT, a time has come, you must remove it kwa sababu you cannot transfer the rise in prices entirely to consumers. Vile mulisukisha mafuta na shilingi moja kama peremende, vile ilikuwa inashuka zaidi katika global market prices. Hata saa hii sasa imeanza kupanda. Msitupee Kiswahili. VAT muondoe ile ya 8%. Na ile fuel levy ya shilingi 7 lazima ile ilisainiwa na minister in the last quarter of 2024. It has to be removed because I know you are planning either this week or in the next month. Mnajaribu ati mkuja muambia wa Kenya mnaongeza mafuta kwa over 10 shillings per liter, ati muanza kusema ni Iran. Mnaongezaje bei ya mafuta haraka na ikishuka mna take months kushukisha? Ikishuka mnachukua muda, ikipanda mnataka mkuja na time waseme oh mnaona Iran vile kunaenda tunaongeza bei ya mafuta. Mtakapata my friends. Remember before William Ruto got into power, that is during Uhuru Kenyatta's administration, the VAT on fuel was 8%. But when William Ruto took power, the VAT was added, an extra 8% was added on top of that previous 8% to make it 16%. And there was also a 7 Kenya shillings fuel levy. And now they still want to increase the cost of fuel by 10 Kenya shillings per liter. And that is what Ndindi Nyoro is against. I have a problem with Ndindi Nyoro. As Ndindi Nyoro is educating us on financial matters, most probably under William Ruto's administration, I'm failing to understand, where does he stand? Which party is Ndindi Nyoro supporting? I'm interested to know that. Someone may help me understand that. And there is something very interesting about what Ndindi Nyoro is speaking about here in the video that I'm about to show you. That part of it is interesting and part of it is shocking. I want you to listen to this before I explain that. And we want this period of budget making. Tunataka tutoe bilioni 10 from CDF, ambayo ni 30 million shillings from every constituency. Now county equitable share. Now watoe bilioni 10. Now serikali kuu waache zile renovation wanafanya ofisi kubwa kubwa. Now watoe bilioni 10. Kenya only needs an extra 30 billion shillings to make education and basic education free and totally free, including meals in school in our senior secondary schools. Now, Ndindi Nyoro is talking about how the country can get the 30 billion Kenya shillings in order to get the education sector back to be free. And is very serious, giving us some ideas on how the contribution of that 30 billion Kenya shillings can be done. Let me ask you. In November 2025, the country received 30 billion Kenya shillings that was meant for grade 10 transitioning. And actually, repayment of that loan is supposed to start in 2029. Now, after receiving that money, the president came out publicly and told the parents and school head teachers to allow back the grade 10 students, whether they have school uniform or not, and whether they have school fees or not. And he even told the people that they have already sent 44 billion Kenya shillings to the schools, meaning each school received the respective amount according to the number of grade 10 students they have. 2 weeks after that president's statement, the grade 10 students were sent out of school. The question is, where or what did that 30 billion Kenya shillings do? Where did it go to? Are you getting it? Now, Ndindi Nyoro is very serious,
telling us how the government can do contribution of that 30 billion Kenya shillings to make education in this country free. And that 30 billion Kenya shillings can even include the food of these students in the schools. So if 30 billion Kenya shillings inaweza lipa fee ya high school na lipe ya primary, then what about the 30 billion Kenya shillings that the World Bank gave to this country? Kama 30 billion inaweza fanya hiyo, but we received that 30 billion that we are talking about, we had already received it. Why can't the government make education free in this country? Ni nini shida kwani? What is the, if that 30 billion already we received it? Hey, this country, that is why I will always say, whatever the president's economic advisor David Ndii said, I'll always take it serious and work with it. David Ndii said they will leave this country as corrupt as they found it, and corruption will not end with the administration. And it is true. Thank you for watching this podcast.